Sulavoya ya tihanyi Nkosi Nathi Phakathi u tivone nandzu eka swihehlo swa ku pfinya. Mfumo wu tivisa mpimanyeto wa 13 billion rand ya ku lwa na madzolonga eka vamanana. Khale ka vatlangi va ri nhluvukiso wa bolo eka vantshwa wu salele endzhaku swinene. Vaka hina lawa emahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Ku ta pimanyetiwa 13 billion wa tirandi leyi nga ta averiwa tindzawulo ta mfumo hi ku hambanahambana ku lwa na madzolonga ya swa rimbewu na ku dlawa ka vavasati. Leswi bohiwe enhlengeletanini yo lwa na madzolonga ya swa rimbewu leyi nga vitana hi president wa tiko eSandton eN'walungu wa Joni. Nhlengeletano leyi ya masiku mambirhi yi fike emakumu namuntlha. Nhlengeletano ya vumbirhi ya ku lwisana na madzolonga ehenhla ka vamanana yi fike emakumu, kambe hambileswi mfumo wu nga tinyiketela ku endla swin'wana hi mhaka leyi, valwela timfanelo a va tshembi swona. As Kwanele Foundation, we have not received not even 5 cents from the government. And it's funny that every Indaba, every summit we go to, when ministers or people in power speak about money, we look on the ground and we ask each other, have you received money? And most of us, none of us have received the money that they talk of. So we don't know where this money is. That is why yesterday we even started chanting, saying, show us the money. We want to feel it. We want to see it. Because no money has come our way. Nhlengeletano a yi kambela swiboho swa leyo sungula ya 2018. Ndzawulo ya timali yi hlamusele mpimanyeto wa ku pfuna eka xiphiqo lexi, kambe va ri swa tika ku nyika tinhlayo ta timali hi ku hetiseka. The funding is all over the place in the sense that it's around different programs. So it's hard for people to see in particular programs whether the funds have been spent and so on. I think what we want to do as Treasury when we engage here is to see how can we perhaps get government as a whole to account for the spending we have towards gender-based violence programs. Lava khumbekaka va pfumela leswaku ka ha ri na swo tala leswi faneleke swi endliwa ku cinca xiyimo xa vamanana na vana etikweni. Nhlengeletano yi gimeta ku ri na ntshembo wa ku hatlisisa ku lwisana na madzolonga ehenhla ka vamanana na vana hi ku nyika nseketelo wa switirhisiwa na timali. Wanuna loyi a xanisa no pfinya vavasati ni vana etindhawini ta le Ekurhuleni evuxeni bya Joni exikarhi ka malembe ya 2012 na 2021 u tivone nandzu ekhoto ya le henhla ePalm Ridge. Nkosi Nathi Phakathi u hehliwa hi 148 wa milandzu ku katsa ku pfinya. Hi tsundzuxa leswaku xiviko lexi landzelaka xi na swifaniso leswi nga hakarhataka van'wana. Phakathi u nghene bokisini ra khoto a languteka nga vilerisiwi hi milandzu leyi a nga yi endla nkaya wa malembe lama nga hundza. Mhaka leyi na 96 wa tidokete leti nga pfuriwa. Phakathi u kumeke hi swikambelo swa DNA. Vo tala va vanhu lava nga pfinyiwa i vana lava a nga va kuma endleleni yo ya exikolweni. Minkarhi yin'wana a ti endla mutirhi wa swa magezi leswaku a kota ku kuma vanhu emakaya ya vona. Phakathi u tivone nandzu. Paragraph 13, counts 18 and 19. I plead guilty to the charges mentioned above in that on the 30th of June 2014 at Barcelona in the district of Benoni, I went into the home of the complainant, Ms. a 15-year-old female, and forced her to tie her younger brother, Mr. I then forced the complainant to undress and without her consent and had sexual intercourse with her in front of her younger brother. Minhlangano ya vaaki va lava leswaku a kuma xigwebo xo tika. You can't come back from this. The nature of what we had today it's very gruesome, and you don't even understand how a person continues to put our community under siege, and also children, particularly children, because when you look into the number, the age group that he was targeting from the youngest 9, that on its own for me is a shocker. And for a person not to even show remorse, not to even like have that thing that says to like I'm remorseful, yeah, and I want to like apologize to the community of Ekurhuleni to say that what was happening to him, because he was part of us. I'm also from Ekurhuleni, and some of the addresses are next to my own house, and you wonder how can a person just have that audacity to go into somebody's house and just do whatever that they feel that they're entitled to. Khoto yi ta teka xiboho hi siku ra 8 n'hweti yaleyi.
Mufambisi wa masipala wa Nkangala Maggie Skhosana u kombele maphorisa ku hatlisa vulavisisi no khoma swigevenga leswi a swi n'wi tlhakisile. Skhosana ri ekhoto le Middelburg. Yena na muchayeri wa yena Gugu Mthweni va tlhakisiwe egedeni ya tihofisi ta masipala mavhiki mambirhi lama nga hundza. Va ye va ya kumeka eJoni endzhaku ka vhiki. Minijere wa masipala wa xifundza xa Nkangala Maggie Skhosana u kombela maphorisa leswaku va hatlisisa vulavisisi bya vona ni ku khoma lava khumbekaka eka ku tlhakisiwa ka yena. Skhosana a vulavula ni vateki va mahungu eka masipala wa Nkangala eMiddelburg exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Yena ni muchayeri wakwe Gugu Mthweni va tlhakisi va vona va teke emahlweni ka gede ra masipala mavhiki mambirhi lama nga hundza. Vanhu lava a va ti endla onge i maphorisa laha va nga byela Skhosana leswaku va lava ku ya endla musecho ekaya ka yena kasi a va hemba. Lavambirhi va ve ni vatlhakisi ku ringana vhiki endhawini leyi va nga yi tiviki laha endzhaku va nga kumeka eDiepsloot eJoni. Skhosana u byeriwe leswaku swi na 12 wa tin'hweti ri ku landzeleriweni a nga se tlhakisiwa. U tiyisise leswaku ku fika namuntlha a nga tivi leswaku xivangelo xa ku tlhakisiwa ka yena i yini. I would like to distance myself from media statements alleging that our kidnapping was motivated by pure criminality or supply chain processes or Loscopdem tender that we have recently awarded or any other municipal tenders that we are consistently issuing out. I am saying this because the real reason for my kidnapping has not been revealed since investigations are still ongoing. The leader of the syndicate did indicate to me that I have enemies, hence I was kidnapped. Skhosana murhangeri wa ntlawa wa vatlhakisi vakwe ute unavalala. Mutshamaxitulu lontshwa wa bodi ya Eskom Mphomakwana u byele palamende hi ta makungu ya vona ku tisa ku cinca eka khampani ya gezi ya mfumo. Makwana a rhangele bodo enhlengeletanini ya vona na komiti ya palamende. U tlhele a boheka ku veka kahle palamende erivaleni mayelana marito ya xirho xa bodo Mthetho Nyathi. Nyathi u te ku lunghisa Eskom va fanele ku yimanyana hi tirhelo ra BEE. We don't have a mandate from our shareholder to deviate from the existing government frameworks and government policy on transforming the economy, on broad-based economic empowerment, and the need to transform supply chains to ensure that they represent the aspirations for the majority of South Africans to play meaningfully in the economy of South Africa. Vatirhela mfumo va kume mpfumelelo kusuka ka CCMA ku tereka tiko hinkwaro n'hweti leyi. Leswi ta endzhaku loko mfumo wu ala xikoxo xa ku va tlakusela muholo hi 7.5%. Mfumo wu teke xiboho xa ku va tlakusela muholo hi 3%. Minhlangano ya vatirhela mfumo va ri va karhi ku tilulamisela ku sungula xitereko. Vatirhela mfumo vo huma eka mihlangano yo hambanahambana leyi katsaka COSATU, SAFTU na FEDUSA va hlengeletane masiku mambirhi tanihi xiyenge xa ku kombisa ku vilela etikweni hinkwaro. Ku kombisa ku vilela loku ku fikela sweswi a swi endla leswaku mfumo wu cinca tiphesenti tinharhu leti tatiselaka vatirhi muholo hi tona. We have to do it meticulously. We have to do it properly. We have to make sure that when we start, a carpenter, he measures twice, he cuts once. We don't want to make a mistake when we start to cut. We must have measured our target, our areas where we're going to hit hard for the employer to feel the wrath and the pain of the workers. Amandla. Xitereko lexi nga ta va kona swi nga he endleka ni vatirhi va nkoka vo fana ni vaongori, maphorisa ni madokodela va xinghenela. They say you are essential workers, some of you, when it suits them. But in 2020, they didn't give you the essential salary increase. They say you are essential services. But when you have to use public transport, you don't get essential treatment because you are essential. Vayimeri va vatirhi kusuka eka mihlangano va nyikiwe ntirho wo kondletela vatirhi ku nghenela xitereko hi vunyingi.
anything below the inflation and anything that is not satisfactory to the workers, we are ready to mobilize. We are ready for the no work, no pay, because already we are not getting paid. We are fighting a common cause. Things are expensive. Vatirhi sweswi va twanana ngopfu va ri va vona swi fanerile ku kombisa loko ku ri ku va ta nghenela xitereko kumbe Hi se mahlweni mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Khote le henhla ya Bisho yi arile leswaku vachuchisi va tisa vumbhoni byintshwa eka swihehlo swa vukungundwani hi nkarhi wa nkosi wa khale ka President Nelson Mandela. Magqwetha va hehliwa va kombele khoto ku bakanya vumbhoni byintshwa bya nkandziyiso wa tinqingho va vula leswaku a swi fanele ku va swi endliwe ntengo wu nga se sungula. Muavanyisi Ignas Stretch u pfumelelane na vona. Having considered the papers filed in this application and the submissions of the legal practitioners, I made the following interlocutory ruling, for which reasons will be given during the judgment at the end of this trial, should it be necessary to do so. 1. Insofar as it may be necessary to do so, the discovery after 9 September 2022 of information and documentation which the respondent intends proving and or relying on during the course of the presentation of its case is declared to be ipso facto in breach of the applicant's rights to a fair trial as enshrined in section 35(3) of the Constitution, unless the discovery is sanctioned by this court as having been fairly and justifiably made in the circumstances. 2. The respondent is precluded from introducing into evidence any documentation pertaining to the cellular phone records referred to in this application, which documentation was discovered after 9 September 2022. Nhlangano wa vatirhi DITAWURI a wu langutelangi leswaku ku ta va na vanhu lava nga ta lahlekela hi mintirho endzhaku herisiwa ka e-tolls eGauteng. Nhlangano wu amukele makungu ya mfumo yo herisa ku hakerisa vachayeri ku tirhisa magondzo lamakulu exifundzeninkulu, kambe va byele mfumo ku tiyisisa leswaku vanhu lava nga ta thoriwa eka e-tolls va nga lahlekeli hi ntirho. Nhlangano wu ri wu tshemba leswaku vatirhi lava nga thoriwa eka ti-e-toll va ta tama va ha tirha hambiloko ti-e-toll ti herisiwile, kambe a swi siva erivaleni leswaku ku herisiwa ka ti-e-toll swi vula leswaku vatirhi van'wana lava nga na ti-contract na SANRAL va ta lahlekeriwa hi mitirho. Mihlangano ya vatirhi yi kombele mfumo na SANRAL ku langutana ni tindlela tin'wana ku tiyisisa leswaku ku hava loyi a nga ta lahlekela hi ntirho. We do not anticipate any possible job losses as a result of this policy pronouncement, and if it happens that a government intends to move towards that direction of reducing staff, which might lead to job losses, as a union, we are ready to defend and protect that, that there should be no worker who lose employment, not in particular now, when we know that employment in South Africa is at a crisis point. We therefore cannot afford to contribute to workers joining the unemployment queue. Vhiki leri nga hundza holobye wa timali Enoch Godongwana u tivise leswaku mfumo wa Gauteng wu pfumele ku hakela 30% eka xikweleti xa SANRAL ni ntswalo, kasi mfumo wa tiko hinkwaro wu ta hakela 70%. Nhlangano wa vatirhi wu ri mfumo wu fanele ku tekela enhlokweni nhlayo ya le henhla lava nga tirhiki ni vusweti leswi maAfrika-Dzonga va langutaneke na swona. A hi languteni leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eka JSE. Randi ti herile ku pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.19 cent, pound 20.89 cent, euro 17.97 kasi pula ya Botswana 1.35 cent. Minkabelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,649 a ounce, platinum $951 a ounce, nxavo wa oil and base $95.37 hi mbhongolo.
khale ka mutlangi wa Orlando Pirates Tebogo Moloi u ri ku laveka swiyenge swo tiya swa nhluvukiso wa bolo ku pfuxela ntlangu lowu laha Afrika-Dzonga. Moloi u ri nhluvukiso wa ntlangu wa bolo wu salele endzhaku loko wu ringananisiwa na wa rugby kumbe cricket. Leswi ta fambelana na xikongomelo xa nhlangano wa bolo wa tiko SAFA xa ku pfuxa mphikizano wa bolo eswikolweni. Mphikizano wa lembe na lembe wa Solomon Sticks Morewa u vuyile. Mphikizano wo tumbuluxa vatlangi wu simekiwe ku tlangela vutomi na matimu ya khale ka president wa nhlangano wa bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga SAFA. Morewa u love hi lembe ra 2005 endzhaku loko a vone milorho ya yena yo rhurhela mphikizano wa khapu ya misava yi humelela. Mphikizano lowu a wu tlangiwanga eka malembe mambirhi lama hundzeke hi mhaka ya ntungu wa COVID-19. SAFA veri mphikizano wu ta yisa emahlweni no tumbuluxa swinyeletana swa mindzuku. It is happening at a strategic time where South African Football Association say, let's go back to the roots. Let's go and revive youth football because it has been the missing link. Khale ka mutlangi wa Orlando Pirates uri i swilo swo tala swi faneleke ku endliwa ku va ntlangu wa bolo wu tlhelela eka nkarhi lowu wu tsakisa. Before we never used to have varsity football. We only had varsity rugby. Now we have varsity football. Now we have Craven Week rugby. And we also have Craven Week football. Mutlangi wa hetelela ku voniwa ka mphikizano lowu i Mduduzi Chabalala wa Kaizer Chiefs hi 2019. Remember, we've got referees that are doing professional, coaches that are Borulani, they've started the project with Snow that has started here. And those players that are playing now in the development, Blomubo, Chabalala, the young boy that is playing for Kaizer Chiefs, they played here. Mphikizano lowu u tlhele wu tumbuluxa ntlangu wa bolo ya milenge ya vaxisati. Grassroots soccer is where I also began, and I still play with the boys and girls, even now. It does not matter whether I won WAFCON with Banyana Banyana or what, I still go there because it's the joy that I get while I play football there. Morewa u tlhele a va na nhlohlotelo eka vatlangi ehandle ka rivala. I remember then Mr. Morewa created what it was called Education Fund. There was such fund that would make sure that the players who want to further their education, they do benefit from such a fund. Mphikizano wu katsa vatlangi va le hansi ka malembe ya nhungu ku fika eka lavakulu. Hi nga segimeta nhlengeletano yo lwa na madzolonga na swa rimbewu laha hi xitalo ku nga vavasati lava dlawaka hi vavanuna yi fika emakumu namuntlha eJoni. Xana hi mavonelo ya wena nhlengeletano yi ta tisa ku cinca ke? Lexi nga tisa ku cinca la Afrika-Dzonga i ku va vuyisa xigwevo xa rifu kumbe munhu la xanisaka wa xisati na n'wana a gweviwa 30 years ku ya henhla. Ingaku swi nga ndla leswa swa ku ri ku dyondzisiwa lomu ka mugangeni ka community vanhu va dyondzisiwa na lomu swikolweni ku ka timhaka ta ku xanisa hi rimbewu swi va swi nga ri kahle ngopfu. A ku va ku ri leswi swi fanele swi tolovelekile le mugangeni hinkwakokwako swi tolovelekile ka tindhawu hinkwato ku swi tshama swi ka swi dyondzisiwa nkarhi hinkwawo ku nga ri hi ku swi endliwa kan'we ntsena tanihileswi swi nga endliwa tanihileswi summit liya yi fika ku makumu eka siku ra namuntlha. Loko mfumo wa hina wo tekela nhlokweni mhaka ya ku loko munhu a kumiwa a endle swa ku fana sweswo a xigwevo xi va xi tikisiwa ku va lexinene xa ku tika swi nga olova ku mhaka leyi kota ku herisiwa. Munhu va ya muhlupha sweswi a ya pfula nandzu within a week or 2 weeks a phinda futhi a ya pfalisa luya nandzu. Mina ni vona ku nga ri a va fanele va ri loko wo pfula nandzu a wa pfumeleriwi ku khansela nandzu loya. Muganga wa le Rotterdam ahandle ka Giyani wu ni vukosi byimbirhi ku nga bya ka Dubula ni vuhosi bya ka Mahundzi. Sweswi va yindlu ya ka Dubula a va tsakangi. Va vulerisiwa hi maveriveri ya leswaku mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu kunguhata ku herisa vuhosi bya vona. Nongonoko ngulu ya vutivi wu ta va wu langutise eka hungu leri hi vuenti madyambu lawa hi hafu ku bile awara ya nhungu kona la eka SABC 2. Lexi leswaku vukosi bya ka Dubula etipolitiki se vona lava le henhla ku tiku ta vona va ta lwisa tiko ende a ri kwala handle ka yona hambi hi tirhela la kaya se n'wina why mi humini leyi mi tirhelana a swi lavi va ka ngulo ya vutivi ku why hi humini swi lava ka Mahundzi ku why va humini. Ndlukano leyi nga kona yi nga na ANC i le ku rhuketeleni ka vukosi lexikulu lexi a hi xi endla a ku ri ku hlamusela ku community authority a yi le nawini.
Mahungu ma namuntlha magimeta kwala kasi man'wana ma ta va kona hi Wavuntlhanu. Maxelo ma ta landzela endzhaku mavhengele na vukosi mathonsi riperile. Riperile alanguseni swa ku maxelo ya namuntlha hi khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku languteriwe moya leyi nga ta va yi ri kona na mpfula leyi nga ta va yi kha yi nghenelela kona kwala xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya fika kona kwala Western Cape kambe kona a Limpopo maxelo ta kha languteriwa ku va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi kha yi emahlweni. Western Cape na yona ta kha languteriwa ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona mpfula ta kha ti ya emahlweni ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal. A Limpopo ta va kha ta ya emahlweni kambe kona kwala ka 80% ku ya fika na kona kwala Free State la nga ta kha languteriwa mpfula leyi nga ta va yi kha yi nghenelela swinene eka mindzuku. Eka madyambu swilemukiso ku ta kha languteriwa mpfula ya matimba loko hi langutisa kona kwala Northern Cape xikan'we kona kwala Free State la nga ta ku ri na mpfula ya matimba mpfula ya tilo ta kha ya mahlweni kona kwala Western Cape xikan'we kona kwala Eastern Cape ku ya na le ka mindzuku swi swi ri hi ndlela yaleyo ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kambe na mpfula ya matimba yi ta va yi languteriwa ku va yi ri kona loko hi langutisa kona kwala Free State. Kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta kha languteriwa ku va ya ehansi loko hi langutisa kona kwala Carltonville xikan'we kona kwala Vereeniging ta kha languteriwa ku kufumela Pitori xikan'we kona kwala Bronkhorstspruit a Soweto ku ta kha languteriwa maxelo kufumela kona kwala Johannesburg la nga ta kha languteriwa kwala ka 23 kambe a Limpopo maxelo ta kha languteriwa ku hisa Lephalale Thabazimbi xikan'we kona kwala Vila Mokopane na yona ta kha languteriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona ku ta kha ya emahlweni ku ya fika kona kwala Polokwane la nga ta kha languteriwa maxelo kufumela loko hi langutisa kona kwala ka 26 Tzaneen na yona ta kha languteriwa maxelo kufumela kwala ka 25 kona Giyani xikan'we kona kwala Thondo Phalaborwa maxelo ta kha languteriwa ku hisa kwala ka 28 wa tidigri kambe Messina na yona maxelo ta kha languteriwa ku hisa eka siku ra mindzuku. A xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku languteriwa maxelo le hansi na kona ku kufumela standard 10 sekunde ku ya fika kona kwala eMalahleni kambe Skukuza maxelo ta kha languteriwa ku hisa kwala ka 30 Mbombela ta kha yi kufumela kwala ka 26. A xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal maxelo ta kha languteriwa ku va ehansi na kona kambe ku languteriwa ku hisa nyana loko hi langutisa kona kwala Ladysmith Vryheid xikan'we kona kwala Ulundi Richards Bay ta kha languteriwa maxelo hisa xikan'we kona kwala Pietermaritzburg ku ri na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela na kona ku ya fika na kona kwala Eastern Cape laha Makhanda yi nga ta kha yi languteriwa kwala ka 25 ku kufumela swinene ku ri maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala va Cradock xikan'we kona kwala Graaff-Reinet Mthatha yi ta kha languteriwa maxelo le hansi na yona kambe ta kha languteriwa ku kufumela nyana eka siku ra mindzuku. Kona a Western Cape maxelo ta kha languteriwa ku hisa ku ri na maxelo le hansi nyana loko hi langutisa kona kwala Vredendal Clanwilliam ku ta kha languteriwa ku kufumela ku ri na maxelo le hansi Cape Town Hamanas na kona kwala Cape Agulhas ta kha languteriwa ku titimela kwala ka 19 wa tidigri kambe Beaufort West na yona ta kha languteriwa maxelo kufumela nyana kambe Northern Cape maxelo ta kha languteriwa ku va ehansi kambe ku kufumela Springbok xikan'we kona kwala Calvinia Sutherland ta kha languteriwa maxelo le hansi kona kwala ka 22 ku hisa nyana loko hi langutisa kona kwala Kimberley xikan'we kona kwala Kuruman kambe a Free State maxelo ta kha languteriwa ku saseka na kona ku ri na maxelo le hansi nyana ku kufumela Bufferville xikan'we kona kwala va Welkom Springbok na yona ta kha languteriwa maxelo saseka Frankfurt na yona ta kha languteriwa maxelo kufumela kambe a Northwest maxelo ta kha languteriwa ku hisa loko hi langutisa Tosca xikan'we kona kwala Vryburg Taung na yona ta kha languteriwa maxelo saseka kambe loko ta kha ku hisa loko hi langutisa kona kwala Rustenburg na kona kwala a Potchefstroom hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile.